Hello everyone, welcome to our ఛానల్. సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అడ్వాంటేజెస్ మరియు డిసడ్వాంటేజెస్ నేర్చుకున్నాం ఫర్ ది రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్. సో ప్రాబ్లం చూడలేదు కదా, కొంచెం లేట్ అవుతుంది వీడియో రావడానికి. సో ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండ్ టుడే విల్ సీ ది ప్రాబ్లం. Calculate the seasonal indices by the ratio to moving average method from the following data. ఈ డేటాకి మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్ యూస్ చేసి సీజనల్ ఇండిసెస్ కనుక్కోమని చెప్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ది క్వార్టర్లీ డేటా, ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్ అండ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్. సో ఇయర్లీ ఫర్ 2005 there are 4 quarters and the respective data here. So arrange the data according to the quarters like this and you need to calculate the moving averages. So first మనం ఇక్కడ 2005, 2006 and 2007 and given the 4 quarters 1, 2, 3 and 4. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 4 ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి. 4 ఫిగర్ మూవింగ్ టోటల్స్. సో ఎలా కనుక్కోవాలి, మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి మూవింగ్ యావరేజ్ని? హియర్ ఫస్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ద మూవింగ్ టోటల్స్. We are not calculating the average, only summing up. So first 4, 1, 2, 3, 4. First 4 quarters ki 1, 2, 3, 4. We will add all this 68 plus 62 plus 61 plus 63. As this 4 is an even number, we place the moving total in the middle of the time interval, which does not correspond to any time period. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ క్వార్టర్కి కూడా అనుగుణంగా లేదు ఇక్కడ. సో ఈ మిడిల్ పీరియడ్స్లో మనం ఫస్ట్ మూవింగ్ టోటల్ అనేది పెడతాం ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ 254 అండ్ ది సెకండ్ మూవింగ్ టోటల్. నౌ దిస్ విల్ erase. Now we will get 62 plus 61 plus 63 and 65. These sum 1, 2, 3, 4 are here. In this 4, what is the middle one? 1, 2, 3, 4. This is the middle one, which does not correspond to any time period. So we need to place here, which is 251. In the same way, we need to calculate for all these values. At the last, you won't get the moving average for the first 2 periods and the last 2 quarters or periods we can take. And the task is completed. Moving totals. Now, when we place a moving totals or moving average which does not correspond to any time period, we need to calculate the 2 figure moving totals. So we got these values, right? So we need to add these 2 values, 254 plus 251. And here the middle period is third quarter. In this the middle period is third quarter. So we need to place 2 moving totals in this middle one. And first you have computed the 2 moving totals for 254 and 251, and for the next one 251 and 247, these 2 values. These 2 values are placed in the middle of 4th quarter of 2005. Then you need to place here. In the same way, you need to calculate for all the values, for all these values, the 2 moving totals. Here be careful, note that we are only calculating the totals. The averages are not completed. Now we need to calculate the 4 figure moving averages. This 4 figure moving average we calculate as this pi naught 5 divided by 8. Why we are dividing with 8? Because this pi naught 5 is calculated from these 2 values, right? By adding these 2 values we got the pi naught 5. But this 254 is the sum of 4 quarters, and these 251 also is the sum of the another 4 quarters, right? By summing up we got this value. So we need to divide with 8. Pi naught 5 divided by 8, you get 63.186 and 498 divided by 8. If you do the divided by 8 for all these values,
you get the 4-figure moving averages. And now the last one. We already learned the steps and the procedure. So last, what we need to do to calculate the seasonal indices, we just need to convert the moving averages as the percentages. How we will do the percentages? By calculating by 100. So here the percentages of moving averages or seasonal indices calculated as, ఇక్కడ మనకి given figures అంటే sales. If we consider this as a sales, this is the actual value and this 4 yearly moving averages is the predicted value. మనం ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఇది. మనం ఎలా తీసుకుంటాము? So we divide these sales divided by our calculated sales into 100, which is nothing but ఇక్కడ మనకి 63.16 ఉంది. దీనికి కరస్పాండింగ్గా ఏది ఉంది ఇక్కడ వాల్యూ? 61. This is the third quarter of 2005. So 61 divided by 63.186 multiplied by 100. Then you get 96.54. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, 4 yearly మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఏ పీరియడ్కి కనుక్కున్నాం? 4th quarter 2005. సో ఈ 4th quarterలో యాక్చువల్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై క్యాల్కులేటెడ్ సేల్స్ multiplied by 100. Then you get 101.19. And here the moving averages is, if we consider this as column 2, then, and this is column 3, 4, 5 and 6. Then the 6 will be calculated as 2 divided by 5 into 100. So in this way, we can solve the problems by using a ratio to moving average method. Here, just we have converted these moving averages into percentages. We have calculated only the moving averages into percentages. Now we need to calculate the seasonal indices. So in percentages, in 2000 year column and quarter column, you need to make another table and write these percentages in one table like this. సో అక్కడ మనకి ఫస్ట్ క్వార్టర్కి ఫస్ట్ 2 quarters అండ్ లాస్ట్ 2 quartersకి మనకు మూవింగ్ యావరేజ్ రాలేదు కాబట్టి ఇవి నిల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ మెథడ్ సింపుల్ యావరేజెస్ మెథడ్లో ఎలా చేసాము? సీజనల్ ఇండిసెస్ ఎలా కనుక్కున్నాము? ఫస్ట్ డేటాని ఈ పర్సంటేజెస్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత డేటాని అరేంజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ప్రతి క్వార్టర్కి యావరేజ్ చేసాము. టోటల్ చేసుకొని we calculated the average. After calculating the average, we computed the average of averages. కదా, arithmetic average of averages. ఆ తర్వాత సీజనల్ ఇండిసెస్ ఏంటి? ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్వార్టర్ డివైడెడ్ బై ది జనరల్ యావరేజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 100. సో ఇలా ప్రతి క్వార్టర్కి కనుక్కుంటే మీకు సీజనల్ ఇండిసెస్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సీజనల్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 105. ఫస్ట్ క్వార్టర్ యొక్క యావరేజ్ ఏంటి? 105.125. సో 105.125 divided by general average, we got it as 99.83. 99.83 multiplied by 100. So we got 105.30. In the same way, we need to calculate the seasonal indices for the second, third and fourth quarter. If these total, if ఈ సీజనల్ ఇండిసెస్ అనేది టోటల్గా ఈ క్వార్టర్లీ డేటా కాబట్టి which that should be equals to the 400. If there are not equals to the 400, what we need to do? I hope you know it, right? If you don't know, please do watch the previous video. Okay? If it is not equals to the 400, you need to make it equals to the 400 by multiplying the correction factor. So which is nothing but 400 divided by what is the actual sum you got. Actual sum ఏమి వచ్చిందో దాంతో డివైడ్ చేయాలి. దెన్ యూ గెట్ ది కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. సో 400తోని మీకు వచ్చిన ఏదైతే సమ్ ఉంటుందో దాన్ని కనుక ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తే
మీకు కరెక్ట్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.